tomato puree and cheese, and also my spaghetti. So this is garlic, onions, spring onions. I like spring onions, you know, at the end of the cooking I'll put that in. So very simple, very quick. So if I can do it, everybody can do it. So mga katabatsoy, okay, hold on tight. I'll do this cooking up. Right guys, defrost na yung minced turkey natin. So, isahin lang natin ng konti. Mga katabatsoy, kaya ko, kaya ninyo, ha? Okay, soy sauce. Pepper. So, ang ginawa natin, sauce lang ito ng spaghetti, ha? So, mag-ano pa tayo mamaya ng spaghetti. Noodles. Bango. It's really mabango. Gustong gusto ito ng anak ko. Tabatsoy din yung anak ko. So, sa mga subscriber natin dyan, salamat sa suporta. Shout out to Rome DIY. So guys, takpan muna natin. Mga katabatsoy, takpan muna natin, ha. Right, mga katabatsoy. Okay, ilagay na natin yung sauce natin. Wow. Very good. Haluin. Filipino style spaghetti. The result will be Jollibee. It's Bangkoy Tabatsoy's way. Very good. Okay. Takpan muna natin. So, very nice. Laptop, mga tabatsoy.
Filipino style spaghetti. So, ito na. Luto na yung sauce natin. So, after this, magluto na naman ako ng spaghetti noodles nito. So, i-stop ko na yung fire. At saka paghaluin ko na lang ito para maging napakasarap. Beautiful. Right guys. Sarap. So, takpan muna natin guys. Guys, ito na. Spaghetti ni tabatsoy Filipino style. So, if I can do it, mga katabatsoy, you can do it as well.